Yashodanandana Jaya Raja Janaranjana Jaya Raja Janaranjana Yamuna Giravatari Jaya Yamuna Tiravanachari Jaya Pura Vihari Yamuna Tiravanachari Jaya Yamuna Tiravanachari Prahladanda Swami Namaste Saraswati Deve Gauravani Vikarne Nirvishesha Shunivadi Paschacharya Om Agyanadvanandasya Ganandana Salakaya Chaksur-militam Yena Asmai Shri Namaha Shri Chaitanya Savitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Vidati Swapadantikam Vandeham Shiro Shiyuta Parakamalam Shiro Vaishnavamscha Shirupam Sagradatam Sahagana Raganatam Vidam Tam Sajivam Sabaitam Savadutam Vrinna Saitam Krishna Chaitanya Devam Shiva Krishna Padam Sahagana Lalita Shiva Sagantam Chara Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabhagavata Gopeshwara Gopika Kanta Radha Kanta Namaste Tata Kanchana Gauri Radhe Vrindavane Vrishabhanu Sudevi Pranamari Priye Panchakapratayogesha Kripa Sindhu Vevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Advaita Gadadara Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Bhagavad Gita as it is, chapter 4, Transcendental Knowledge, text number 9. Шримад Бхагавад Гита, така каквато е, 4 глава, трансценденталното знание, текст 9. Janma karma tame divyam evam yo veti tatvataha yakspandeham vinarjanma naitimam eti sorjana. Does anyone that speak Bulgarian? Всички ли говорят български? Who doesn't speak Bulgarian? Кои не говорят? Who only speaks English? Кой говори? Two first. We arrange. It's all right. Well, I'm going to speak in English. Kto говоришь по-русски?
To Gavrit Parusa. To Movish Palsa. Toja. So, translation. One who knows the transcendental nature of my appearance and activities, is not upon leaving the body, take his birth again in this material world, attains my eternal abode, O Arjuna. Този, който познава трансценденталната природа на моите появявания и дейности, след като напусне тялото си, не се ражда отново в материалния свят, а достига вечната ми обител, О Арджуна. Purport: the Lord's descent from his transcendental abode is already explained in the 6th verse. Идването на Бог от духовната му обител вече беше обяснено в 6 стих. One who can understand the truth of the appearance of the personality of Godhead is already liberated from material bondage, and therefore returns to the kingdom of God immediately after quitting this present material body. Ако разберем истината за появата на Божествената личност, ще се освободим от материалното робство и ще се завърнем в Царството на Бога, веднага след като напуснем сегашното си материално тяло. Such liberation of the living entity from material bondage is not at all easy. А освобождение от материалния свят не е лесно за живото същество. The impersonalists and the yogis attain liberation only after much trouble and many births. Имперсоналистите и йогите го постигат с цената на огромни усилия и то след много раждания. Even then, the liberation they achieve, merging into the impersonal Brahmajyoti of the Lord, is only partial, and there is a risk of returning to this material world. Дори тогава, постигнатото от тях освобождение, сливане с безличностното Брахмаджиоти на Бога, е частично и носи риска от връщане в материалния свят. But the devotee, simply by understanding the transcendental nature of the body and activities of the Lord, attains the abode of the Lord after ending this body, does not run the risk of returning to this material world. Но преданият, просто чрез осъзнаване на трансценденталната природа на тялото и дейностите на Бога, достига обителта му и не рискува връщане в материалния свят. In the Brahma Samhita 533, it is stated that the Lord has many forms and incarnations. Advaitam, Achyutam, Anadim, Anantarupam. В Брахма Самхита се казва, че Бог има безброй форми и въплъщения, Адвайтам, Achyutam, Anadim, Anantarupam. Although there are many transcendental forms of the Lord, there is still one and the same Supreme Personality of Godhead. И с множеството си трансцендентални форми, то остава една и съща върховна божествена личност. One has to understand this fact with conviction, although it is incomprehensible to mundane scholars and empiric philosophers. Човек трябва да проумее тази истина, въпреки че тя е непостижима за материалистичните учени философи. As is stated in the Vedas, Purusha Bodhini Upanishad, Eko Devo Nitya Lila Nurakto Bhakta Vyapi Ridyantaratma. В Ведите се казва, върховната божествена личност, безбройните си трансцендентални форми е във вечно взаимоотношение със своите чисти предани. The one Supreme Personality of Godhead is eternally engaged in many transcendental forms and relationships with his unalloyed devotees. You're right. This Vedic version is confirmed in this verse of the Gita, personally by the Lord. Това ведическо твърдение е подкрепено лично от Бога в цитирания стих на Гита. He who accepts this truth on the strength of the authority of the Vedas and the Supreme Personality of Godhead, and does not waste time in philosophical speculations, attains the highest professional state of liberation. Този, който приема тази истина, въз основа на авторитета на Ведите и на върховната божествена личност и не пропилява времето си в философски търсения, се освобождава от материалния плен и достига висше съвършенство. Simply by accepting this truth on faith, one can without a doubt attain liberation. Дори да приема тази истина просто на вяра, човек без съмнение постига освобождение. The Vedic version Tattvamasi is actually applied in this case. Ведическият израз Татвамаси важи тук с пълна сила. Anyone who understands Lord Krishna
be the Supreme, who says unto the Lord, you are the same Supreme Brahman, the personality of Godhead, is certainly liberated instantly. Consequently, his entrance into the transcendental association with the Lord is guaranteed. Всеки, който осъзнава, че Бог Кришна е върховният, или се обръща към него с думите ти си върховният Браман, божествената личност, в един миг постига освобождение и в последствие трансцендентално общуване с Кришна. In other words, such a faithful devotee to the Lord attains perfection. And this is confirmed on the following Vedic assertion. Tameva vidi pati mrityumeti nanyam panta vidite inaya. С други думи, този, че спреда на Бога, достига съвършенство и това се потвърждава в ведите. Там ева видитвати мритрюмети наня панта видяти яная. One can attain the perfect stage of liberation from birth and death simply by knowing the Lord, the Supreme Personality of Godhead. Човек And there is no other way to achieve this perfection. може да постигне съвършенство на освобождение от раждането и смъртта, просто като познае върховната божествена личност. Друг начин за постигане на това съвършенство не съществува. That there is no alternative means that anyone who does not understand Lord Krishna as the Supreme Personality of Godhead is surely in the mode of ignorance, consequently will not attain salvation, simply, so to speak, by licking the outer surface of the bottle of honey, or by interpreting the Bhagavad Gita according to mundane scholarship. Отричането на друга възможност означава, че всеки, който не осъзнава Кришна като върховната божествена личност, несъмнено е в гъната на невежеството и не може да постигне освобождение. Така да се каже, който ближа стъклото на буркана смет, т.е. като интерпретира Бхагавад Гита в позицията на светска ерудиция. Such empiric philosophers may assume very important roles in the material world, but they are not necessarily eligible for liberation. Подобни философи сигурно притежават голям авторитет в материалния свят, но това далеч не им гарантира освобождение. Such puffed up mundane scholars have to wait for the causeless mercy of the devotee of the Lord. Такива горделиви учени ще трябва да чакат безпричинната милост на някой предан на Бога. One should therefore cultivate Krishna consciousness with faith and knowledge, this way attain perfection. В заключение, би трябвало да развиваме Кришна съзнание с вяра и знание и по този начин да постигнем съвършенство. Janma karma chame devyam evam yo veti tattvataha tyakspadeham panarjanma naiti mameti sorjana. One who knows the transcendental nature of my appearance and activities does not upon leaving the body take birth again in this material world, but attains my eternal abode, or Arjuna. Този, който познава трансценденталната природа на моите появявания и дейности, след като напусне тялото си, не се ражда отново в материалния свят, а достига вечната му обител, о Арджуна. Namo Vishnu Vraya Krishna Vristaya Bhuttanamane Vicharisha Nivadi Pas. This verse is called the Pratibhasha Sutta, which means it's the essential verse that all the other verses can refer to. Което означава, че той е съществен, важен стих, към който всички други стихове са свързани. And in other words, the whole aim of the Bhagavad Gita is to convince us that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. С други думи, целта на Бхагавад Гита е да ни убеди, че Кришна е върховната божествена личност. I heard that Prabhupada once said that the one problem in the Hare Krishna movement is that the devotees don't believe in Krishna. Чух, че Прабхупад е казал проблемът в движението за Кришна съзнание, че преданите не приемат Кришна за върховната личност. So we're trying to develop awareness of, called knowledge, and faith in Krishna. Затова ние се опитваме да придобием осъзнаване и знание за Кришна и вяра в него. To begin with, at least Krishna in the Bhagavad Gita says things that we can observe that no one else says. И като начало Кришна казва в Бхагавад Гита, че ние можем да наблюдаваме определени неща. For instance, at the beginning of Bhagavad Gita, Krishna says that the body is changing
but the soul within the body is always the same. Например, той казва в началото на Гита, че тялото ни се променя, но душата не се променя. That only a dhira, a sober person, can understand this. И че само един трезвен човек, Дхира, може да разбере това. In other words, even to realize that we're not this body, we have to become sober. С други думи, дори да разберем, че не сме това тяло, трябва да станем разумни. Sober, at least, doesn't mean that we... In America, they say someone is sober after they come down from their... what do you call it? When you have a... After party. What's that? After party or something. No, hangover. When they get over their hangover, they're called sober. В случая трез не означава, както в Америка и тук, ние казваме изтрезнял след махмурлук. But this kind of sober is different. Но този тип трезвеност е различна. This sober, Krishna also explains it as Brahma Bhuta Prasanatma Nishoshati Nakankshati Samak Sarveshu Bhuteshu Mad Bhakti Lavate Puram. If we want to become joyful, then we have to give up hankering and lamentation. Кришна обяснява, че ако искаме да постигнем щастие, ние трябва да изоставим купнежите си и скръпта си. Actually, we hanker to become God. Всъщност ние купнеем да станем Бог. And we lament that we're not God. И ние We скръпим, haven't been very successful. че не сме успели да станем Бог. We've sincerely tried since time immemorial, С големи усилия сме се опитвали, very insecure, but we're so give up. но имаме такова силно намерение, че не се отказваме. Отново ще имаме същата лекция. It's been 2 time memorials. Минаха 2 пъти незапомнени времена And you still haven't given up. и все още не сме се отказали. Now, how to give up this idea Как да се откажем на тази идея? is that you just sign a paper and Krishna's God. Подписваме документ, който твърди, че Кришна е Бог. And after the 1000th signature, Krishna says, I guess he believes. И след като сме написали 1000 пъти това, Кришна приема. Добре, вярвам. No, the idea is if we want to give up hankering, Не, ако искаме да изоставим този купнеж if we want to give up lamentation, и да изоставим скръпта, we have to utilize, to begin with, we have to utilize Krishna's energies in Krishna's service. като начало трябва да почнем да използваме енергия, Given us some не предоставя толкова енергия. energy, how we use that energy. И като Such Кришна изговаря и Chaitanya Mahaprabhu with his като Чайтани Махапрабху спред, Krishna's service. за да ни научи как да използваме тези енергии в служба на Кришна. And we utilize Krishna's energies in Krishna's service. That's the only way of diminishing our hankering and lamentation. Ако използваме енергиите в служба на Кришна, това е единственият начин, за да намалим нашите купнежи и нашата скръпа. Of course, we have to, just like this book, we have to realize it's Krishna's book. Разбира се, I mean, not only it's Bhagavad Gita, but it also belongs to Krishna. например, тази книга е книгата на Кришна и тя принадлежи на Кришна. And then I can utilize it in a way to try and please Krishna, И мога да се опитам да използвам по начин, по който да удовлетворя Кришна. without hankering that Krishna gives me something in return. Без да купнее Кришна да ми даде нещо замяна. So that's 1 hour Bhagavad Gita lecture, that's probably worth at least Krishna 1 glabdam. Един час лекция върху Бхагавад Гита Кришна трябва поне да струва един глабджан. So this idea that I'm going to do something and then I need something in return for it. Идеята, че аз ще направя нещо, но очаквам резултат за мен. As if I can actually gain something in the material world. Сякаш мога нещо да спечеля в този свят. Because at every moment, everything actually belongs to Krishna. Защото винаги всичко принадлежи на Кришна. How do we know it belongs to Krishna? Because Krishna controls everything. Как знаем, че принадлежи на него? Защото той е господар на всичко. It's not that I get something and
Krishna can't have it. Не може да си мислим, аз мога да получа нещо, а Кришна не може да го има това. No, at every moment Krishna's controlling the whole universe. Не, във всеки един момент Кришна управлява цялата Вселена. Now, if we could actually control something, then we should be able to stop it from changing. Ако ние действително контролираме нещо, ще трябва да сме способни да спрем неговата промяна. We should be able, whatever we get, we should be able to hold on to forever. Което притежаваме, ще би трябвало да може да го имаме винаги. But as soon as everything is changing, so we can't control, we're not controlling anything. Но понеже всичко се променя, очевидно ние не го контролираме. And it's not changing necessarily the way we want it to change. И не се променя по начин, по който обикновено искаме да се променя. Like this body, for instance. Като това тяло, например. Now we can say it's my body, Сега мога да кажа, това е моето тяло. but then let us control it. Но нека го контролираме. Let us stop it from changing. И нека го накараме да спре да се Because it's my променя. body, Понеже time can't change it. моето тяло и няма да се променя. But we can't even stop it from changing for a moment. Дори един миг не може да го спре да се променя. We can't even stop one atom in the body from changing. Дори не може да спре един атом в тялото да се променя. And it's not necessarily changing the way we want it to change. И не се променя по начин, който искаме. All right, body, you got to change, so grow younger. Добре, тяло, трябва да се промениш, но и подмладявай се. When I'm 5 years old, you desire it, let it grow to 25. Ако съм на 5, нека да стана на 25. And when it's 25, let it grow to 16. А от 25, нека да стане на 16. No, the body doesn't listen to us Не, тялото не ни слуша. because we're not the ultimate controllers of the body. Защото в крайна сметка ние не го контролираме. Time I am, Krishna says. Kalos me lokashe krit pravido lokansam hartamiha pravitak itepi tvam nabe vishanti sarve evastita pratnyukesh yoda. If we want to see Krishna before us, then see Krishna in the form of time. Кришна казва, аз съм времето. Ако искаме да го видим пред нас, просто трябва да видим формата на времето. People may not believe that God is a cowherd boy with a flute. Хората може да не вярват, че Бог е пастир с флейта. Krishna says, if you can't see me as a cowherd boy, see me as time. Ако не можеш да ме видиш като пастир, ще ме видиш като времето. I'm changing everything in the whole universe all the time. Аз променям всичко във Вселената през цялото време. Time is supreme in this world. Времето е върховно в този свят. And nothing in this world influences time. И нищо в този свят не влияе на времето. Time doesn't grow old. Времето не остарява. Time's been around for so long, it's grown old. Времето толкова дълго е било, че остаряло. And you read in the newspaper one day, И един ден четем във вестника. time grew so old it died. Времето толкова остаря, че умря. No, nothing changes. Сега вече нищо не се And everyone променя. goes, time has died. Всички викат, слава, времето умря. They try to revive it, but it's just too late. Опитали се да го съборят, но е било твърде късно. No, nothing. Time is changing everything in all the universes forever, and yet nothing changes time. Не, времето променя вечно всичко във Вселената и нищо не го променя него. Because time is Krishna. Защото This времето is energy here, change everything. е неговата енергия тук да променя всичко. So we can't see Krishna as a coward boy. We should try to see Krishna at least as time. Ако не виждаме Кришна като пастир, че трябва поне да се опитаме да го видим като времето. And realize everything that we have now, we're not going to have forever. И да осъзнаем, че нищо, което притежаваме в момента, няма да го имаме вечно. Time has given us things, and time will take things away. Времето ни е предоставило неща и то ще ги отнеме. Now, knowing that, we should utilize whatever we have in time service, in Krishna's service. Знаейки това, трябва да използваме всичко, което времето ни предоставя в служение на Кришна. If we actually want to get out of our involvement in time, Ако искаме всъщност да преодолеем влиянието на времето върху нас, if we can't see how Krishna is the proprietor of everything, then how are we going to get out of illusion? ако ние не възприемаме как Кришна е собственика на всичко, как ще се освободим от иллюзия?
we can't see what's happening right in front of us. How are we going to see Krishna in the bushes in Vrindavan? Ако не виждаме какво се случва пред очите ни, как ще успеем да видим Кришна в горичките на Вриндаван? When Maharjudas there was asked, what is the most amazing thing in this world? Когато Махарадж Юдхиштира бил питал, кое е най-удивителното нещо в този свят? So he said, ahani ahani bhutani gachanti amalayam shesha stara icchanti kimascharya matatparam. The most amazing thing is that at every moment time is destroying everything in this world. Най-удивителното нещо, че на всеки един момент времето унищожава всичко в този свят. Time is, by the influence of time, so many living entities are entering into the jaws of death. По влияние на времето толкова много безбройни същества влизат в устата на времето. But those who remain behind, they think they're going to live here forever. И за устата на смъртта, но тези, които живеят, си мислят, че ще продължават да живеят вечно. Today I'm a professor at a big university. Днес съм професор в голям университет. Everyone's taking notes and recording whatever I say. Всички записват и вземат бележки от това, което кажа. But within a moment I can enter into the womb of a mouse. Но за един миг аз мога да се превърна и да вляза в утробата на мишка. And shortly I may be in the same classroom. И много скоро да вляза в същата класна стая. But no one's going to listen to me. Но вече никой няма да ме слуша. The only one who's listening to me is the cat. Единствената, която ще слуша котка. Trying to hear me say something. И тя ще се опитва да ме чуе да So каже it can нещо, eat me. за да може да ме хване и изяде. So suddenly I'm in the same classroom where everyone was listening to me, and now I'm keeping quiet. Аз съм в същата класна стая, където всички ме слушаха внимателно, но сега се мълча. So it's not that it couldn't happen. It's happening at every moment. Това не е невъзможно. Случва се всеки един момент. Why there are so many mice? Why there are so many mice? Защо има толкова мишки? Why there are so many ants? И толкова мравки? Why there are so many trees? Толкова дървета? Because these are persons, they didn't celebrate Janmashtami. Това са хора, които не са чествали Джанмаштами. Big mistake. Голяма грешка. So first we have to try to understand Krishna being the proprietor. Първо трябва да се опитаме да разберем, че Кришна е собственикът. And then try to utilize things in Krishna's service. И после да използваме всичко служение на Кришна. But we should do things that make Krishna happy. И трябва да правим така нещата, че Кришна е удовлетворен. Otherwise we may admit everything belongs to Krishna. В противен случай може да приемем всичко принадлежи на Кришна. And then just speculate what will make Krishna happy. И после да си разсъждаваме кое точно ще го направи щастлив. Maybe we offer 26 flavors of ice cream to Krishna. Може би да предложим 26 вида сладолед на Кришна. I'm sure one of them will make him happy. Предполагам, че или съм сигурен, един от тях ще направи Кришна щастлив. And the other 25 will make me happy too. 25 ще направят мен щастлив. So we should find out from Krishna's representatives what will please him. Не, ние трябва да открием от представителите на Кришна, кое ще го удовлетвори. And then if we know enough about Krishna, then we should actually do something to try and please him. И ако знаем достатъчно за Кришна, трябва да се опитаме да направим нещо, за да го удовлетворим. And ultimately what we learn is science, which is, Prabhupada said, it's not very easy to learn. И когато разберем тази наука, която Шрила Прабхупад казва, не е толкова лесна за осъзнаване. Maybe after a week one can learn the basic principles of Krishna consciousness. Може би след седмица човек може да разбере основните принципи на Кришна съзнание. And then after 100 lifetimes realize what they mean. И след 100 живота да разбере наистина какво означават. We think, oh, this philosophy is so simple. И ние си мислим, тая философия е толкова елементарна. I'm not the body. Не съм тялото. I dare any speaker to tell me again I'm not the body. I've heard it at least 1,000 times. Нека някой да се осмели да ми каже пак, че не съм тялото. Чувал съм това вече 10 000 пъти. But to realize we're not this body, that's something different. Но да осъзнаем, че не сме тялото, е нещо различно.
then if we realize we're not this body, fasting and Jamasvi would be nothing. Ако осъзнаем, че не сме тялото, да гладуваме на екадаши, няма да е никакъв проблем. We never be in anxiety about what's going to happen. Ние никога няма да се притесняваме какво ще се случи. No matter what happened, we never lament about it. Независимо какво се случва, няма да скърбим и да се оплакваме. It would be just like if we watched a movie. Ще бъде същото като да гледаме филм. King Kong meets Godzilla. King Kong срещу Годзила. And you were rooting for Godzilla. И You were hoping Godzilla would и win. вие залагате на Годзила. But he lost. Но той изгуби. And you start to cry. You're 5 years old, you start to cry. Вие сте на 5 години, почвате да плачете. Oh, Godzilla. О, Годзила. I feel such separation. Чувствам такава раздяла. But if we remember now, we wouldn't lament, oh, Godzilla. Now I'm 50 years old and I'm still lamenting. Не би трябвало, като сме на 50 години, все още да скърбим. He was such a beautiful dinosaur. О, Годзила беше такъв красив динозавър. I can't forget. Не мога да го забравя. Meditation. Не, по това време вече Similarly, this body is all по същия начин connected to this material world is temporary. и всичко свързано с този. So all these people go to the cemetery and put the flower in the tomb. Всички хора ходят на гробищата и оставят цвете на гробовете. And lament, И те скърбят. oh, he was so nice. Той беше толкова хубав човек. But maybe he wasn't so nice. Може би не е толкова хубав и добър. Prabhupada said it's like Napoleon. Това пак дал пример с Наполеон. They had this big statue for Napoleon. И построили една огромна статуя за He него. worked so hard to become Napoleon. Той е положил толкова усилия да стане Наполеон. Lifetimes of pious activities, or somewhat semi-pious activities, to become Napoleon. Животи с благочестиви или полублагочестиви дейности да стане Наполеон. And what's left И after какво е all that останало work? след цялото тази работа? Some statue. Една статуя. And once a year, they come and they take their knives and they scrape off the bird's stool. Един път година идват и с ножове почистват изпражнението от птицата. And they would do some arti to Napoleon. И ще направят някакво арти на Наполеон. Viva la France, viva la France. И ще пеят да живее Франция. And then it's all over. След това всичко свърши. And the birds come back. Птиците се вършат. And they make their offerings to И Napoleon. всички те правят своите предлагания. And who knows, maybe one of those birds is Napoleon. Кой знае, може би една от птиците е Наполеон. No one could say it's not possible. It's very likely. Никой не може да каже, че е невъзможно, но всъщност вероятно. So all this hankering, I need this and I need that. So if we get it, so what? И цялото това желание, искам това, и като го получим какво? So many people have gotten what they wanted by hard work. Толкова хора са успели да получат това, което искат с големи усилия. But at the end, they got the reactions for what they got. Но накрая получават резултата от това, което са And they получили. wound up lamenting. И завършват с скръп. Oh, I became a bird. О, стана птица. But it's not the kind of bird I wanted to become. Не птицата, която искам. If only I could have become an eagle Поне да бях станал орел, instead of a pigeon. вместо гълъб. At least I would get some respect. Поне щях да бъда почитан. So the nature of the material world is that everyone is hankering, lamenting, but we should try to hanker for Krishna. И това е природата на материалния свят. Всички купнеят и скърбят, но трябва да купнем за Кришна. Hanker at least for service to Krishna. И поне да желаем служенето на Кришна. And lament that we don't know how to perform service properly for Krishna. Or either we don't have service to Krishna, or I don't know how to do my service to Krishna.
И да съжаляваме, ако нямаме служение към Кришна или че не знаем или не можем да изпълняваме добре служението си. In such a way as I actually inspire Krishna to reveal himself to me. По такъв начин да му служи, че всъщност да го вдъхновя той да ми се разкрие. So I actually become conscious of Krishna. Е да стана действително съзнат за Кришна. So one thing we know that Krishna doesn't like. Едно нещо знаем, че Кришна не He харесва. doesn't like his devotees to be proud. Той не обича преданите му да станат горделиви. Even he displays that with Srimati Radharani. Дори той показва това с Шримати Радарани. During the Rasa dance, Srimati Radharani was feeling somewhat neglected. По време на танцера с Шримати Радарани се почувства пренебрегната. I think there are something like 10 billion gopis in the Rasa dance. В този танц имало 10 милиарда гопи. Gives us some hope. И това ни дава надежда. Plenty of room. Достатъчно място има. So Srimati Radharani was feeling Krishna's dancing with all these gopis and he's somewhat neglecting me. И тя почувства, че той танцува с всички и някак ги пренебрегва. So she left. И тя се тръгнала. And Krishna, without Srimati Radharani, Krishna can't feel happy. Без обаче Шримати Радарани, Кришна не може да се чувства щастлив. Everyone else is more or less to assist Srimati Radharani in helping Krishna become happy. Всички други по някакъв начин помагат на Шримати Радарани да направи Кришна щастлив. After all, she is a full manifestation of Krishna's pleasure energy. Тя е пълното проявление на енергията на удоволствието на Кришна. Hard to compete with that. Няма как да се състезава с това. But when Krishna left the Rasa dance, found Srimati Radharani. Кришна също тръгнал и я намерил. Eventually, Srimati Radharani said, "My dear Krishna, I'm tired." И в един момент тя му казва, скъпи Кришна, уморена съм. So Krishna said, "Yes, you can climb on my back." И Кришна казва, добре, ще те нося. So Krishna felt Srimati Radharani was getting a little proud. Кришна обаче почувства, че Шримати Радарани малко се разгодява. Just like it would be a little presumptuous if we told Lord Jagannath, let's have some fun. Ще е странно, ако помолим Джаганат и му кажем, нека се позабавляваме. There if I climb on your back. Какво ще кажеш да си кача на гърба? Might be a little disrespectful. Това ще е малко непочтително. So Krishna disappeared. И Кришна изчезна. And Srimati Radharani began to lament. И Шримати Радарани започна да Because her скърби. lamentation is not like ours. Разбира се, нейната скръп не е като нашата. She didn't think, oh, I got the wrong husband, I got the wrong guy. И тя не си казва, сбърках се съпруга си. How dare Krishna treat me like this? Как може той да се отнася с мен така? Tell him so, when I see him again, I'll tell him a thing or two. Когато го видя, пак ще му го кажа. But she felt I had become a little proud, and therefore Krishna reciprocated with me. Не, тя разбрала, аз малко се възгодях и Кришна откликна съответно. So, what to speak of ourselves? Какво да говорим за нас? We actually believe we have something to be proud of. Ние всъщност вярваме, че имаме за какво да се гордеем. So that's called illusion. Това се нарича иллюзия. What do we have to be proud? We're proud of this body. От какво всъщност се гордеем? От тялото. We're proud of things in relation to the body. И нещата свързани с него. But we're not the body. Но ние не сме тялото. We're only 1/10,000th the size of the tip of hair in size. Нашия размер е 1/10,000 част от върха на коса, Which is quite small. което е доста малко. And we're not the body, nor are we the doer of the activities. Не сме тялото, нито извършителят на дейност. The body is manifested by Krishna through his energies Тялото е проявено посредством енергиите на Кришна, to fulfill our desires за да изпълни желанието, according to what we deserve. според това, което заслужава. So actually we have nothing to be proud of, Така че няма за какво да се гордеем, because this material world is a prison. защото материалният свят е един затвор. If you're caught being a criminal, Ако ви хванат, че сте престъпник, they put you in a prison. ще ви сложат в затвора. Generally speaking, for most reasonable persons, it's not something to be proud of.
И обикновено хората, които са разумни, няма да се гордеят с това. You don't go to the prison, Не отивате в затвора start taking photos, и почвате да си правите снимки. post them on Facebook. И да поствате на Фейсбук. Wow, look at my prison. Виж затвора ми. Don't you wish you were here too? Ще желаеш и ти да си тук. I got the nicest prison in the whole prison. The nicest cell in the whole prison cell. Имам най-добрата килия в целия затвор. I'm not an ordinary prisoner. Не съм обикновен затворник. I'm a first class prisoner. Аз съм първа класа затворник. So similarly, this body is not the symbol of our good fortune. Така че тялото ми не е символ на нашето щастие. It's a symbol, it's the manifestation of our illegal activity. Ами символи, проявления на нашите незаконни дейности. And the material nature has arrested us and put us into a material body. И материалната природа ни арестува и сложила в материално тяло. And it's given us a whole other set of prisoners to associate with. И също ни е осигурила много други затворници, с които общуваме. And they're going, don't worry, you got a beautiful prison cell. И те ни успокояват. Не се притеснявай, имаш хубава килия. Think positive. Бъди позитивен. When the guards hit you with their stick, И когато пазачите ни ударят, think positive. и другите ни казват, мисли позитивно. Say it could be worse, it could be worse. И кажи, че може да е по-зле. Therefore, Kunkundi says, Janaishvara Shruta Shvibir Edamanak Mudakpuman Naivahatya Vadatim Vai Tvam Akinchana Gochara. That anyone who's proud, not only proud, anyone who wants more material opulence, Всеки, който се гордее, не само гордее, желая повече материални богатства. now we're thinking, oh, I took birth in a nice country called Bulgaria. Сега си мисля, аз съм се родил в хубава държава, наречена България. But next life it'll be America. Но следващия живот ще е Америка. That didn't impress anyone. Никой не е впечатлен. I guess there's no country that's very impressive now. Предполагам, вече няма държави, които да са много впечатляващи в днешно време. Maybe the UK. Може би Англия I can get out of the European Union. и поне ще се измъкна от Европейския съюз. Aishvarya, money. Айшваря означава пари. So everyone looks, they see how much money they have. Всички гледат колко пари имат. And we're thinking, if I can get more money, I'll be happier. И си мислям, ако имам още пари, ще бъда щастлив. I can buy more things. Ще си купувам повече неща. People will respect me more. Хората ще ме уважават повече. Shruta, material learning. Шрута означава материално образование. So if I know more things Ако знае повече неща and get more money, и получа I повече can пари, become happy. ще бъда по-щастлив. And Shribir, material influence. А Шрибир означава влияние. So that's another way of getting more money. Това е друг начин да получиш Kali повече Yoga, пари. everyone just wants more money В Кали Йога всички искат повече because пари, then you can buy everything else защото с тях можеш да си купиш всичко, except for love. освен любовта. They say, at least in English, I don't know if they have in Bulgarian, but they say, money can't buy you love. Поне на английски, не знам дали на български имате такава поговорка, с пари не може да купите Do they любов. have that in Bulgarian? Something like that. They can't buy you love, but it can make a good deposit. С парите не може да купите любов, но може да имате добър депозит. So people want beauty, they want wealth, they want material position, they want material learning. Хората желаят да имат богатство, красота, материално образование, позиция. But this will actually make one, just like conditioned souls, already intoxicated. Но това ще ни направи, обознаната душа е вече опиянена, By misidentifying himself with the material body. като се отъждествя погрешно с материалното тяло. But when he hankers for more material opulence,
И когато копнее за още материално богатство, then instead of just becoming intoxicated, one becomes completely crazy. и не само, че тогава става опиянен, но става напълно луд. It's like a person, he has a high degree fever. Например, някой има висока температура And he finds out his friend has a higher degree fever. и разбира, че приятелят му има малко по-висока температура. And he thinks, he can't beat me. И си мисли, той не може да ме мине. I got to get a higher fever than him. Аз трябва да имам още по-висока температура. So everyone's suffering in the material world because of illusion. Всички страдат в материалния свят поради илюзия. But people want more illusion. Хората искат още илюзии, They want more bewilderment. още объркване. Actually, one should try to reduce the fever. Но не, трябва да се опитаме да намалим температурата. Therefore, one has to recognize there's no reason to be proud. Затова трябва да разберем, няма причина да се гордеем. Whatever we've been given is meant for Krishna's service. Каквото и да сме получили, то е предназначено за служение на Кришна. And we should be humbled by the fact that we're not completely engaged in Krishna's service. И трябва да сме смирени, разбирайки, че не сме изцяло заети в служение на Кришна. Instead of worshiping Krishna, we're worshiping something completely insignificant. И вместо да обожаваме Кришна, обожаваме нещо изключително незначително. Therefore, we have to take shelter of a devotee like Srila Prabhupada or his representatives. Затова трябва да приемем подсловно в музета на чист предан, като Шрила Прабхупада или неговите представители. And understand what we can do at every moment to please Krishna. И да разберем какво може да правим във всеки един момент, за да удовлетворим Кришна. And the first thing is not to be proud. И първото е да не се гордеем. To be appreciative И да може да оценяваме, that we have an opportunity to serve Krishna. че имаме възможност да служим на Кришна. Not that here I've joined the Hare Krishna movement. А не, аз съм се присъединил в това движение. I have so much assets, so much talent. И имам толкова много неща, толкова талант. I'm such a wonderful person. Такъв прекрасен човек. I'm the jewel in the Hare Krishna movement. Аз съм един скъпоценен в движението за Кришна. I'm the sun that lights up the Sophia temple. Аз съм слънцето, което огрява Софийския храм. When I come, it lights up. И когато вляза светлините светват. Lord Jagannath smiles. Джаганат се усмихва. And when I leave, everything darkness descends. Когато изляза, идва тъмнината. The smile of Lord Jagannath goes down quite a bit. И Джаганат него усмивката му намалява. So one has to realize that, appreciate that we have an opportunity to have Prabhupada's association through his instructions. Трябва да оценяваме, че имаме общуването на Шрила Прабхупада чрез неговите наставления. That we have an opportunity to associate with those who are repeating Prabhupada's instructions and following them. Че имаме възможността да общуваме с тези, които повтарят инструкциите на Шрила Прабхупада и може да ги следваме. Then we might be able to gradually understand nothing here belongs to me. И тогава постепенно може да разберем, че нищо тук не ни принадлежи. Even I hanker for something, then I'm going to lose it anyhow. Дори да купнея за нещо, ще го изгубя така или иначе. Even though I'm lamenting about something, I'll forget about it Дори shortly. да съжалявам за нещо, ще го забравя след известно време. Therefore, by the mercy of Krishna through his pure devotees, we can learn how to hanker for Krishna. Затова по милостта на Кришна, чрез неговите предани ще трябва да се научим как да купнем за Кришна. And lament over our unfortunate position of not having obtained Krishna. И да съжаляваме за нашата позиция, нещастна позиция, че нямаме общуването на Кришна. Otherwise, we'll think, well, I got enough of Krishna for today. Иначе ще си кажем, за днес достатъчно има Кришна. I'll come back next Janma. Ще дойда отново на следващото джанма. See if I can get a little bit more. И ще видя дали още мога да получа. The only thing I lament about Единственото, за което скърбя, that I serve Krishna, е, че аз служа на and he didn't Кришна. give me everything I wanted. И той не ми даде всичко, което исках. It's only 50%. А само 50%. So that's lamentable.
за това може да скърбим. No, all of the great devotees, they actually had real humility Не, истинските велики предани са имали, as one of their qualities. са имали смирение като едно от техните качества. Because compared to Krishna, everyone is insignificant. Защото в сравнение с Кришна всеки е незначителен. And the only connection we have to Krishna is by the mercy of a pure devotee. Единствената ни връзка с Кришна е посредством неговите чисти предани. And we can only get the mercy of a pure devotee if we develop the service attitude. И може да получим милостта на чист предан само когато развием настроение на служене. We can't approach the pure devotee, my dear pure devotee, I'm a great devotee. Не може да се обърнем към чист предан и му кажем, скъпи чист предан, аз съм велик предан. Now I'm in a very good mood today. И днес съм в добро настроение. So I decided to render some service. И съм решил леко да ти отдам служене. I hope you're pleased by it. Надявам се да се Because доволен. it's a great sacrifice on my part. Защото от моя страна е голяма жертва. But great people like me make great sacrifices. Но великите хора като мен правят велики жертви. So Krishna won't be very impressed. Кришна няма да е впечатлен. The devotee won't be very impressed. Нито пък неговия предан. They'll think this rascal. Те ще мислят, това е негодник. Maybe if he renders some service, he'll realize something. Може би, ако все пак да даде някакво служение, ще разбере нещо. And that it's only by Krishna's mercy, by the pure devotee's mercy, that we have any opportunity to render any service. Защото само милостта на Кришна и милостта на чистия предан имаме възможност да отдадем някакво служение. And what can we actually do for Krishna? Какво всъщност може да направи за Кришна? As Prabhupada, as I mentioned the other day, where was that? Somewhere. Well, it was the other day, so it was either in Amona or it was in Burgas. That Prabhupada was installing Rukmini Dwarkanath in LA. Преди няколко дена разказа как Шрила Прабхупад, когато е инсталирал Рукмини Дварканат в Лос-Анджелес, And Prabhupada gave a lecture. По време на тази лекция, And in the lecture he mentioned about how Krishna is not impressed by whatever we can offer him. той казваше как Кришна не е впечатлен от каквото и да му предложим. That it's not that Lord Jagannath, he's waiting for his offering for midnight. Сега Джаганат чака за своето предлагане през нощта. He's hoping if we offer halava, И той се надява да му предложим we халва. put some raisins in it. И в нея да има стафиди. Because he especially likes raisins in halava. Защото много обича стафидите в халва. So Prabhupada says it's not that Krishna is hankering for our fruity halava. И Прабхупад казва, Кришна не купне за нашата халва с плодове. Not that Krishna thought, well, ordinarily I wouldn't take halava, but because it has raisins in it, now I gotta take. Кришна не си мисли, че не ям халва, но понеже сега има стафиди в нещо, трябва да изям. So Prabhupada said it was just like Sanatana Goswami. Шрила Прабхупад казваше, това е както Санатана Госвами. He was hanging Madan Mohan within a tree. Той бил държал Мадан Мохан муртито на едно дърво. And Madan Mohan, he was more or less in another devotee's house for some time. Преди това Мадан Мохан е живеел в къщата на един друг предан. But he became attracted to Sanatana Goswami. Бил привлечен от Санатана And he Госвами. wanted to stay with Sanatana Goswami. Искал да остане с него. But Sanatana Goswami was only living underneath the tree. Но Санатана Госвами живее под дърво. And Madan Mohan at that time, when he was in the Brahmin's house, didn't know what kind of accommodation he'd get. Но по това време Мадан Мохан не знал, когато бил в къщата на Брамана, какъв ще му бъде послон при Санатана Госвами. He was thinking, all right, if it's not 4-star, Той си казва, добре, ако не е 4 звезди, at least 3 stars. поне 3. But it wound up with 0 star. Но в крайна сметка попадал на 0 звезди. So Sanatana Goswami wasn't working. He was unemployed. И понеже Санатана не работил, бил безработен And he was homeless. и бил бездомен. So he had to go out in the street and beg. И той трябва да проси на улицата. So he was doing madhukari. И той правил мадокари. Madhukari means he would go to householders' houses and beg for a roti.
Мадукар означава, че отива при семейните и ги моли за едно роти. Because Vrindavan at that time was a jungle. По това време Вриндавана била като джунгла. There wasn't, Loy Bazaar. Нямало е Лой Базар It wasn't Govinda's restaurant. и Говинда ресторант. Or what's the cross from our place, our guest house? The NVT. There was no NVT. Нямало е хотел като NVT. Only time separated. Sanatana Swami. Само времето го е разделило. But at that time, it was a jungle. There were tigers. There were deer. Тогава е било като джунгла, имало тигри, елени. There weren't so many pigs. Нямало е толкова пресета. Tigers ate them all. The tigers ate them. Тигрите ги изяли. In any case, he was, at that time, a roti didn't mean a chapati with butter on it. В това време роти не означало чапати, което познавам ние с масло. It's not that you went door to door, you begged, can I get a roti? Не означало, че той отива и моля, може ли да получа роти? Butter or no butter? Ghee or no ghee? С или без масло. I'm a vegan. Аз съм веган. No ghee. Затова ако може без ги. No. Roti means they grew some grain, some kind of grain. Роти означало хората имали зърна. Probably grew wild. Най-вероятно някой Took a rock, диво two зърно. rocks, and you ground up the grain. И от това зърно го скривали с камък, Put some water on it, слагали му малко вода, made it into some kind of dough. правили го на някакъв вид тесто. And then the fire that you kept you warm, И с огън, с който са топлили, you threw the dough into the fire. хвърли това тесто в огън. I hope that most of it would get cooked И с надеждата, че повечето ще се сготви. before it would get burned. Преди да изгори. So it was half cooked, half burnt, half edible. Наполовина сготвен, наполовина изгорял, наполовина ядливо. That was a roti. Това било роти. And so Sanatana Goswami would beg these rotis. Саната просил такива роти. And he'd offer them to Madan Mohan. И ги предлагал на Мадан Мохан. So after some time, Madan Mohan became very disturbed. След известно време Мадан Мохан много се притеснил. He said, my dear Sanatana Goswami, Той казал, скъпи Санатана Госвами, I realize you're a mendicant, разбирам, че си просил. but could you give me at least a little salt? Не можеш ли поне някаква сол да ми дадеш? So Sanatana Goswami said, now it's salt. Now you're asking for salt. Tomorrow you're going to ask for sweets. Санатана отвързал, сега искаш сол, утре ще поискаш сладки. So whatever I get, I offer to you. I'm an old man. Аз съм възрастен човек, каквото получи, ти I can предлагам. hardly even move. Едва мога да се движа. But whatever I get, I offer to you. Но каквото и да получи, ти го предлагам. So please accept it. Затова моля ти, приеми го. So Prabhupada started to chuckle. И Прабхупада заплака. So he said that Madan Mohan had to eat it. И Мадан Мохан не трябва да го яде. Because it's being offered with devotion. Защото е било предложено с преданост. And then Prabhupada said, but what is your assets? И Прабхупада казваше, какво вие притежавате? What do you have? Какво има? He said, there's nothing. Нищо. That the real thing is bhakti. Истинското нещо е бхакти. That Krishna kindly take. Кришна, моля те, приеми. I have no devotion. Нямам преданост. I'm rotten. Аз съм паднал, And I'm fallen. паднал и изгнил. And then Prabhupada started to cry. И Прабхупада заплака. But I brought this to you. Но аз съм ти го донесъл. So then Prabhupada said, that will do. Това ще свърши. Don't be puffed up. Не се гордейте. Always remember Винаги помнете, that you're dealing with Krishna. че вие директно служите на Кришна. So that we have to remember. Това ние трябва да помним. We're not celebrating Janmashtami and fasting Ние следваме Джанмаштами за гладуване, so we can lose weight. за да отслабнем, Stay up late. да останем до късно. Like little kids, they want to stay up late. Както малките деца искат да останат до So we късно. get a chance. We can go to sleep late today Имаме шанс да се легнем по-късно днес. and
party at night, защото има парти тази like нощ, all normal people. като нормални хора. But of course, tomorrow is Prabhupada's appearance day, Но утре е появяването на so Шила we can't Прабхупада, sleep till 12, така че не може да спим до 12, like normal people. както обикновено правят нормалните хора. No, we're doing it so we can remember that, actually try to understand who we're dealing with, who Krishna is. Не, ние го правим, за да се опитаме да разберем с кого се отнасяме, на кого служим. Try to appreciate Krishna's exalted position. се опитаме да оценим възвишената позиция на Кришна, The process by which we can understand something about Krishna. как може да разберем нещо за Кришна, And something about the mood or the consciousness that we should have. и настроението и съзнанието, което трябва да имаме. It's not that we're only learning what to do Ние не само учим как да правим неща or what to say, и как да ги казваме, or not only what to think. не само как да мислим. We're trying to learn this basic attitude. Опитваме се да научим това базисно настроение. Not only a service attitude, Не само настроение на служение, but the mood of service. но и настроението на служение. That we're given an opportunity to do something for such a wonderful person. Че ни е дадена възможност да направим нещо за такава прекрасна личност. That even in the spiritual world, there's no familiarity. Дори в духовния свят няма фамилиарничене. At every moment, the devotees are overwhelmed by the opportunity they have to serve Radha and Krishna. Във всеки един миг преданите са обзети от благодарност и щастие, че могат да служат на Рада и Кришна. Radha and Krishna, to them, the service to Radha and Krishna is worth millions of their lives. Служенето им към Рада и Кришна е по-скъпо от милион пъти техния живот. So we have to develop that same attitude. Трябва да развием същото настроение. That what does Krishna want me to do? Какво Кришна желая от мен да направя? I can find out through Guru, Sadhu, and Shastra. Това мога да открия чрез Гуру, Саду и Шастра. I must do the service very carefully and attentively Трябва да правя служенето си много внимателно, to please Krishna. за да го удовлетворя. And I should not think myself to be, I should be very appreciative that I have such a wonderful opportunity. И трябва да оценявам тази прекрасна възможност. By the mercy of Krishna and his representatives. Че сме получили благостта на Кришна и представители. Then there's some possibility of making some spiritual advancement. Тогава това ще ни даде възможност да направим духовен напредък. And understand about Krishna and his activities. И да може да разберем за Кришна и неговите дейности. And if we become, these things are understood, then we become eligible to join with Krishna's associates in the spiritual world. Когато разберем тези неща, ще получим възможността да се присъединим към Кришна и неговите придружители в духовния свят. So, a good degree. Any questions? Има ли въпроси? Yes. I've asked one question many times, and most of the people couldn't really answer it. Is this a challenge? Well, no, maybe, no, not really. Sorry. It's regarding time in the spiritual world Yeah. and how time doesn't exist there. For me, it's really hard to understand this concept. Well, it never says time doesn't exist there. That's what I read Where did you read it? in one of the books. Oh, well, I read another book. Material time doesn't exist there. Въпросът е свързан с времето. В духовния свят тя прочела някъде, че няма време, но отговорът е, че не означава, че няма време, там няма материално време. Material time is conspicuous by its absence. Материалното време всъщност може да бъде разбрано от липсата. But there's something called spiritual time. Но има нещо, което се нарича духовно време. So everything goes on by spiritual time. Там всичко се случва чрез духовното време. Under Yoga Maya's direction. Под насоките на Йога Майя. So their time is adjusted for Krishna's pastimes. Там времето тече според забавленията на Кришна. If Yoga Maya or Krishna wants, whatever Yoga Maya thinks is appropriate. Sometimes, for instance,
Krishna and the coward boys taking prasadam can last for 1,000,000 lifetimes of Brahma. Ако Йогамая или Кришна желае, Йогамая счита това за необходимо, времето относително не може да речем Кришна приема прасада, обяд със своите престиращи приятели, това може да продължи милиони животи на Брахма. And sometimes it will be adjusted for much longer. Някой път може да е дори много по-дълго. But there's no one is getting older there. Никой там не остарява. Mother Jasoda doesn't look at her watch and say, it's been 1,000 person deaths of Brahma, you know. It's time to herd the cows. Get out there. Майка Жена не гледа часовник и казва, минаха 1000 животи на Брахма, време е да отидеш да изкараш кравите. There's no pressure at all from time. Там няма никакво времето по никакъв начин не налага. Time simply serves Krishna's pastime. Служи на задоволението на Кришна. Anything else? Нещо друго? Yes. Как можем да разграничим волята на Кришна от нашите желания? Когато нещо се случва, особено ако не е приятно, често се примиряваме, казваме, това е волята на Кришна. И дори го обвиняваме по този начин. И не може да си вземем полука от това нещо. How can we understand, make a difference, or differentiate whether it's Krishna's will or our desires? He said, for example, if something bad happens to us and we често казваме, това е волята на съдбата. often say, well, that's because of that's my fate, that's destiny. Yeah. Okay? И така не може да си вземем дори полука, защото по този начин обвиняваме Кришна даже. Oh, and he said, so in this way sometimes we may even kind of blame Krishna for that, what happened. Yeah, we have so much speculation. Да, може да разсъждаем по най-различни начини. Well, and that famous verse, Tatenu kampam susamikshamano punjana evatma kritam vipakam ridvad vapubira vidadhanamaste viveta yo bhukti sade sabhayabhak. So Lord Brahma prays, В този много известен стих Бог Брахма се моли. Tate anukampam. So, praying for your compassion. Той се моли, Анукампа се моли за твоята милост, състрадание. Su samikshamano. So su means if we see things nicely. Су означава да виждаме нещата по добър начин. Actually, su means without any impediment, Су означава без пречки, without our material limitations. без ограничения, материални ограничения. Iksha means to see. Икша означава да виждаме. So when one sees properly, Да without виждам, material conceptions. виждам правилно без материална концепция. And the susamana, mana means not only theoretically but also realized. И сусамана означава да виждам не теоретично и осъзнато. So one can actually realize things properly. Така че човек може да разбере и реализира правилно. Bunjana means to enjoy. Бунджана означава наслаждаване. So everyone is getting what they deserve. They're enjoying what they deserve. Всички получават тяхното наслаждение според това, което са заслужили. Kritam vipakam, according to what they've done in the past. Критам, випакам, какво са си направили пред миналото. Everything is being perfectly arranged by Krishna through his Всичко energies. Всичко чрез енергията на Кришна е съвършено устроено. Nothing happens by accident or chance. Нищо не се случва случайно. So, because we've done sinful activities in the past, И понеже са извършили греховни дейности в миналото, and what's the proof that we've done sinful activities? кое е доказателството? We have a material body Имаме материално тяло. and we're an illusion. И сме в илюзия. It's a good indication. Това е добър показател. What's the indication that someone is arrested as a criminal? Какво е доказателство, когато някой е арестуван и е считан за престъпник? Well, he looks around. Той се оглежда He's in prison. и е в затвора. And the guards are beating on him. И пазачите го бият. It's a good chance he's a criminal.
това е добър шанс има той да е престъпник. So what we've done now, if we're engaged in Krishna service, Ако сега ние сме заети с служа на Кришна, so we may be in prison, може би да сме в затвор, but we're trying to rehabilitate ourselves. но се опитваме да се поправим. If we're utilizing Krishna's Tadvadvabhupirvi Dadanamaste, when we utilize his body, this body, our mind, and our words in his service, Като се опитваме да използваме тялото, умът и думите си. then gradually Krishna will become compassionate to us И постепенно Кришна ще бъде милостив към нас. and enlighten us in Krishna consciousness. Ще ни вдъхнови в Кришна съзнание. Then we'll understand who we actually are and who Krishna is. И ще разберем кои сме всъщност и кой е Кришна. That doesn't mean that the body will somehow or another not grow old, become diseased, and die. Това не означава, че тялото няма да остарява, да се разболява и да умре. Every material body does it. Всяко тяло го прави. But we'll become Krishna conscious. Но ние ще станем Кришна So we съзнание. should understand whatever circumstance we're under, Затова трябва да разберем в каквито и обстоятелства if се it seems to намираме. be unfavorable, Ако изглеждат неблагоприятно, Krishna has arranged it for us Кришна го according to устроил. our past deeds. Той го устроил така според нашите минали деяния. But as it says, Krishna is just giving us a pinprick. Но както се казва, Кришна само ни дава леко обождане. But actually we deserve the electric chair. Но всъщност заслужаваме електрически стол. And when there's favorable circumstances, А когато обстоятелствата са благоприятни, then we think that Krishna has arranged this so I can perform better devotional service. тогава мислим, че Кришна е дал това, за да мога да извършва преданно служение. Not that I'm such a great devotee. А не мисля, аз съм такъв велик I предан. certainly deserve this Със сигурност and a lot заслужавам. more. И даже повече. And I'm sure I'm going to get it. И съм сигурен, Because че I'm a great получа, devotee. защото съм много велик предан. The Pandavas didn't think we're great devotees. Пандавите не се мисли, ние сме велики Yeah, предани. actually, Krishna gave us Indraprastha. Кришна им дава да праста. What happened? Какво стана? Just to throw the dice and we lost everything. Хвърлихме низало и загубихме всичко. Now we're in the forest. Сега сме в гората. Krishna must have been asleep. Кришна може би е спал през това How could време. this have happened? Как може да ни се How could случи? such bad things happen to such good people? Как може толкова лоши неща да се случат на такива добри хора? No, the Pandavas didn't think like that. Не, пандавите не са мислили. Prahlad Maharaj didn't think there must be some mistake. Нито Прахладананда Махарадж мисля, има някаква грешка. I'm free from my sinful activity. Аз съм свободен от греховни Why действия. am I in this pot of oil? Защо съм в този казан с олио? It's hot. Горещо е. Something's wrong here. Нещо не е наред. Oh, devotees realizes Krishna, nothing's unjust. Krishna is arranging everything perfect. Не, преданите знаят, нищо не е несправедливо. Кришна, аранжмента на Кришна е съвършен. We should just become determined to serve him under all circumstances, Просто трябва да имаме силна решителност да му служим при всички to the best of обстоятелства. our ability. Според най-добрите си възможности. After all, at the time of death, Крайна сметка, от деня на смъртта, when we're supposed to remember Krishna with full devotion, когато се предполага да помним Кришна с пълна вяра и we can't преданост, think, well, this is a little too inconvenient. не може да си мислим, това малко е неудобно. It's not what I'm used to. Нещо не съм свикнал с това. Krishna, can you kindly arrange, a little bit more pleasant death? Кришна, може ли да уредиш поне малко по-приятна смърт? I never had this experience. Никога съм нямал това преживяване преди. Oh, we have to practice. Сега, Remembering Krishna in good and bad. не, трябва да се научим да практикуваме това, да помним With Кришна devotion. с преданост и в добро и в лошо. Otherwise, how are we going to be eligible to remember Krishna at the time of death? Иначе как ще можем да помним Кришна по време на смъртта? When things may not be as pleasant as we would hope for. Когато нищо няма да е така приятно, както ние може да се надяваме. Anything else? Нещо друго. Yes. Харе Кришна, thank you very much. Обикновено, когато се гордеем, не разбираме, че се гордеем. Не може да хванем, че сме гордели. Кои са индикациите, че сме се възгордели и как да ги превъзмогнем? Usually when we are proud, we don't sense it. What are the indications that we become proud and how to overcome it? When we become proud, what happens?
indications. Yeah, he said usually we don't Как да хванем себе си, че сме се how to възгордели, catch ourselves that we became proud, за да може да... so that we can overcome this proud. Well, as soon as we forget we're the servant of Krishna, Веднага, щом забравим, че сме слуга на слуга. И това е следващия въпрос. Как да развиеме правилно настроение? Okay, so the second part of the Как да question is развием правилното настроение, да искаме да сме слуги, да искаме да служим на слугите на Кришна. so how to catch that we become proud and how to develop this proper attitude of desiring to be the servant of the Lord. read Prabhupada's books, Чети книгите на Шрила Прабхупада. follow their instructions, Следвай наставленията там. and if Krishna is pleased, И ако Кришна удовлетворен if he reveals himself, и се разкрие, then we'll realize how insignificant we are. ще разберем колко сме незначителни. Compared to Krishna, we're all insignificant. В сравнение с него всички сме незначителни. And if Krishna is not there, we can imagine that we're something more significant than we really are. Ако Кришна не е там, тогава ще си въобразяваме, че сме нещо повече от това, което сме. Right now, we can't imagine how wonderful Krishna, how great Krishna is. Сега и може да си представим колко прекрасен и велик е Кришна. Therefore, we can speculate that I have some importance. И затова и спекулираме, въобразяваме си, че имам някаква важност. But when we realize how wonderful and great Krishna is, Когато осъзнаем колко прекрасен е Кришна, we'll realize eternally we're insignificant ще разберем, че compared to him. вечно сме незначителни в сравнение с него. All right, thank you very much. Grantaraj Bhagavad Gita ki jai. Shri Krishna Janmashtami ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Or Premanande. Prahladana Maharaj ki.